Hello friends, today I'll teach you a most beautiful pattern in Drut Dadra. You know Dadra has 6 beats. Da, din, na, ti, na. Then double Dadra. Da, di, na, ti, na. Da, di, na, ti, na. Da, di, na, ti, na. One tal, one funk. A very easiest process, কিন্তু এই বিষয়টিতে আপনারা পাবেন প্রত্যেকটা ফিঙ্গার আপনার কিন্তু কাজ করবে। এটি একটি বিখ্যাত রিয়াজের মধ্যে কিন্তু পড়বে। আপনারা যদি এই রিয়াজটি প্রতিনিয়ত করতে থাকেন তাহলে দেখবেন শুধু ডাবল দাদরা কেন আপনার প্রত্যেকটি আঙুল কিন্তু সচল থাকবে। এটি একটি খুব ইম্পর্টেন্ট রিয়াজ হিসাবে আপনি ধরতে পারেন। প্রত্যেকটি ফিঙ্গার কিন্তু পড়ছে, গেটাও পড়ছে, মিডল ফিঙ্গার পড়ছে, দেন তর্জনী পড়ছে, মিডল ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, ভেরি ইজিলি কিন্তু আপনি বাজাতে পারছেন। প্রায় আধ ঘন্টা বাজালেন, 30 মিনিটস। ता means धा, धा दे धा धा दे धा धा दे धा धा दे धा धा दे middle finger with maya घे धा दे धा दे धा धा दे धा धा धी ना ती ना। প্রতিটি ফিঙ্গার কিন্তু আপনি কাজ করে দিলেন, প্রত্যেকটি আঙুল কিন্তু আপনার সচল থাকলো। এবার তার দ্বিগুণ চৌগুণ ফার্স্ট বাজলো, ভেরি ইজিয়েস্ট ওয়েতে আপনার কিন্তু রিয়াজটাও হলো, সেই সাথে একটি সুন্দর দাদরার প্যাটার্ন শিখলেন, দ্রুত দাদরার প্যাটার্ন। ধা দে ধা ধা দে ধা ধা দে ধা ধা দে ধা।
ধা ধা ধাতি ধাতি ধা ধা। একটু প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে গেল। দাদে 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 ধাতি ধাতি দাদা 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 ধাতি ধাতি। তাহলে দু প্রকার প্যাটার্ন শিখলেন, ধাতি ধাতি ধা ধা ধাতি। তি মিন্স ওর সাথে মায়া লাগে, ধা দে ধা দে ধা 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 দে ধা দে ধা 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 দে ধা দে ধা ধা। দেন ধা দে ধা 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 দে ধা 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 দে ধা দে ধা ধা। যত রিয়াজ করবেন তত হাতের সাউন্ড প্রোডাকশন আরো পরিষ্কার হবে। তো আজ ছিল এই টিউটোরিয়াল। যদি ভালো লাগে অবশ্যই টিউটোরিয়ালটি লাইক দেবেন, এবং এখনো যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন এই মুহূর্তে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনি পেয়ে যাবেন। আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই দা বাই, আমি একটু বলে রাখি যে আমার মায়ের হিপ বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, তো তার জন্য আমি কটা দিন মায়ের অপারেশনের জন্য ব্যস্ত থাকবো। যদি সম্ভব হয় আমি টিউটোরিয়াল আপনাদের দেব, আর না হলে এই কটি দিন আপনারা পুরানো টিউটোরিয়ালগুলি প্র্যাকটিস করবেন। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল দেখা হবে। বাই।